Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Omukyala omu ku bakyala 8 abali eyo abandaba ali mu katyabaga k'okufuna kookolo w'amabeere. Gwe naawe n'omwagalwawo ne bannyinaabo bali mu katyabaga k'obulwadde buno. Kyazuulibwa nti ebitundu 56 ku buli 100 eby'abakyala bafa kookolo abasinga bafudde kookolo w'amabeere. Faba Eric Cancer Initiative tuvuddeyo okubangula abakyala nga bakozesa okwekebera ewaka ebbeere lyabwe nga bazuula obubonero amangu obusobola okuteeka mu katyabaga k'okufuna kookolo w'amabeere. Obadde okimanyi nti osobola okikola ng'oli wakaawo okunyiga ebbeere n'ozuula akayinja kalirimu, amasira agavaamu oba sayizi ebeekyuse ekisobola okukuteeka mu katyabaga k'okufuna kookolo. Okuzuula amangu kitaasa obulamu bwo. Twegatteko ng'okuba ku ssimu yaffe wansi tukusomese tukubangula steps ezisobola okutaasa obulamu bwo. Weewaawo n'okutugoberera ku mitimbagano gya Facebook, Instagram ne Twitter okufuna information ekwatagana ku bulwadde buno. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Yes, go Akampa. You don't evolve. No, wagamba don't change your winning formula. Nakugamba ngenda kachusa. No ngamba Kasuku don't change a winning formula. So yes, 6 months later, here we are with Andrew Kyamagero. Nkugatteko lawyer w'abasajja. Oba that's a bit local. I'm just a man, and I would choose to stay that. Titles are prisons. Ndi musajja. Okay. It's good having you back, Andrew. The last time we were here, it was quite a show. Okay. Yes. And the fools messed it up. And yeah, and the fools messed it up. And you told me, kansoke nesonyiwa abantu aba idiots. Kansoke mba umone. But it's always good to take time off to reflect. It's a sabbatical, but yeah. Nsanyusa okuddamu tonya n'okudda omukyala ali ati. Omukyala anti kati kali kabadde kali kati tutandise. Anti kati nkubuuza omukyala ali ati. Omukyala gyali mulungi. Ate abaana. Nabo gye bali balungi bakutumira. Bwe balabirira. Kati awo tuddamu ki nti kale. Nabo be bali kulabirira. Kale. Kyokka njagala okwebaza mukyala wange omulungi. Ali atya? Linda. Ndagire Kyamagero. Ye ndagire Mumbejja. Oli neeyisaye. Kati goli muzaana. Nedda ssebo. Oli omuntu awasa Omumbejja abeera ki? Simanyi. Okay. Okay. Mwebaza okundabirira. Mbadde ndaba ebintu bingi by'ozza okola emabega. Ekisooka nanakuwala nnyo olunaku we mwalumba Canada
mu byayitamu ani yamulumba abantu abantu mbadde manyi nze naawe nze saamulumbako naawe n'oyogera bye wayogera mbigoberera ku mikutu egy'enjawulo ate nze nali muwolereza kyekyewuunyisa anti kiriwo ekiti omuntu yenna nga tabeerangako mu bufumbo by the way omuntu yenna awangaala n'omuntu nga basula mu kitanda kyekimu they must be respected. It takes guts to do that every day. So kyannuma nnyo ate nendaba ababuyabuya ku mitimbagano egy'enjawulo nga bakibuukidde singa tumanyi what it means to be married mu mulembe gwe tulimu it's for the strong ones abavumu so bw'olaba couples ento nga ziyita mu kusoomoozebwa ate gwe noyongera mu maaso okuzivvoola mukama akubeere I think Andrew, the biggest challenge now we are having is most people are saying and I want to share the same thoughts. Yesterday Nadine nkola interview ne Tamale Mirondi. So as we discussed embi yalese naga yetatambula ne mukyala we for protection. One, actually raising nti for protection. Yeah. But of course na raising irako issue nti sometimes kibeera manipulative. Yes. Nti omukyala bw'omunyiiza because bakubanyidde ogenda mu church naye buli Sunday. Kwolwo naganze sijja kugenda mu church. Because she wants to hold you at ransom. No. For him, your explanation ye yawadde. Kati ne kindeeta ko kiri kyobadde onnyonnyola nti today very many young people, actually I was speaking to Sheila Gashumba and she told me, you know what Kasuku, there is a lesson I learned. The next person I'm dating, it has to be private for us. Yeah. Because the challenge is every time you throw your partner into the public, you're definitely opening public scrutiny. Of course. So we are going to ask you what happened. Even when you have a fight, because you have made this public, you are entitled to explain to us. Omuntu talwala. Alwala. Yeah, but you're supposed, because ekintu ekirese public not kuba relationship yo, olina tunnyonnyola nti omukyala mulwadde. Era nkiri bwe kiti. You know so much about me because I've told you so. Yes. Bye neesigalizaayo toli bimanyi. Abantu tulina endowooza nti abantu tubamanyi nnyo basing on what they have given us on social media. We actually don't know them. So ekyo kyannumamu nabiraba ekirala nanakuwala nnyo bwe mwalumba omulenzi ow'embalala mwitaani Gundi ono Reiji. Kyannuma Kasuku kyannuma. I believe in talents naddala ezo ez'abavubuka abato abajja. Omwana oyo ali talented uniquely. Ne nalaba nga mulumbye ekivulu kye Jenkins n'ayogera ebitakwatagana. Emyaka gya Jenkins alina kuwa support eri emirembe egiddako, the next generation. So nalaba nga alumbye nnyo omwana oyo. That hurt me again because amaanyi gaffe gali mu kuteeka maanyi mu mirembe egiddako. Olaba omulenzi ono gwokola naye, you're giving him a skill that is timeless. Omuwa exposure ku bantu oba oli abo betasuubira kulaba. Buli tubilitolinga omuntu akubye akajji n'ayitawo ne tutandika okutunuulira by'ataakoze bulungi and we fail to celebrate what they are. Yampisa bubi nnyo. But of course you had your opinions. Mwayogera ebyammwe bye mwayogera. Naye tubeere abantu abamu tubatunuulize nnyo amaaso ag'ekisa n'okwagala. Nonetheless, it's been quite a good moment to take time off and reflect. Olina okweyubula nno.
content wo ali kuno akuze but mukukula my question is muntu ki omulala gw'otendese agenda okusigaza Kasuku live moving even past you ekyo tandiko kirowooza. That's what I came thinking. Twetaaga okufunayo ba different thoughts and opinion leaders abantu balina ebirowoozo bingi ebirungi ebyo gye tutambulira tutandike okubasembeza mu maaso ga kamera. Abamu babirina naye batya kamera tutandike obbaleeta programu yaffe neya Kasuku live egende nga yeeyula. The same applies to talk and talk. Omulembe gwe tulimu gulina kye bayita inclusion aspect. Waliwo abaala abalina ebirowoozo ebirungi nga biyamba omulembe gwaffe n'ogwabo ogw'abato the Gen Zs. Tutandika obbafuna nabo bajje nga mwogerezeganye mu program eya talk and talk because kati you're the anchor of the show. The other voices bwe tuba tukola panels tubeera ne kye bayita the voice of reasoning, the sensational voice, the rational voice and the public opinion voice. Abantu abo abana betubeera nabo ku set tutandika okufuna amaloboozi ago gabe nga gavaayo because gye tukoma okukula bwe tutaleeta bantu abo brand egenda kutuuka ebe nga ng'etandise okukendeera. Yes. I think the biggest challenge we have, Andrew, generally as media today, you will see omanyi media challenge gye twafunamu twajjamu aspect ya commerce. Of course. Now with the social media platforms ezisinga, it is about the views, the likes that eventually influence the commerce. Now the biggest challenge right now is when you look at even where you work, even big media houses today they are struggling with standout names. Society yaffe bagizimbye around okubeera nti omuntu okoze erinnya lyo yensonga lwaki olaba nti content wa Uganda yenna on the media space, that is mainstream ne social media, we are all doing the same. Ogenda kulaba aba sports bebamu abagezezaako samba akajji, they have failed to break out. Ogenda shows bagamba asheeganye nenga bw'otuula n'olaba analysis y'omwana gy'akola top notch rich. But because we have not had the culture of building people and now our society has failed okukkiriza nti Kyamagero tumuleese katumuzimbe abeerewo akule. The thing is, now that wakitegedde, what are you doing about it? I'm trying to, ku channel yange kuno, when you go and visit, I've posted different people. Ngezeza koleta abantu abapya, for example, kati nze this year, naleta Shalom. Shalom yali. Vukali ku channel yange kuno. Fortunately, yena ayitawo akajina akasamba. The same thing applies with Frank Antambi. Yebo yajja at we yajjira. I didn't launch him, but those who launched him, bamuwaka beyajja na pikingirawo. But I have other people I've put on the channel, very good ideas. Najja ogenda olaba taraiminga. Okitegeera. Taraiminga na vibe. Yes, taraiminga abantu ne bagaana okulaba byakola ate nga jjukira nga benkunyonnyodde nti platform zino. The reason today Kyamagero why I'm with you and actually you remember very well. Tulina gye twatandikira. Twatandika fena tuli sensational because twali tugamba nti let us build the channel. Channel be yakula nonga katika Kasuku, we have to evolve this content. Oba kitegeera. Era ojja kulaba nti as we evolved nagamba nti tusikansigane ne Kyamagero because for him is a voice of reason. Ate abantu bano betukolera ogezaako nnyo basika ng'obazza ewuwo for another person. Ne bakugamba Kasuku ffe twagala biri ebintu byaffe. Okitegeera. Kati when you couple that with competition, nti yes gwogenda gamba, for example, nze sikola byakufa. I can't go to film olumbe. Oba okuziika. I can go to church, yes, maybe ne one awasookerwako and all those things. But there are people who are getting 100k likes nga yagenze mu kuziika. I know. Oba kitegeera, yeah? The thing here is you can do a blended content approach. Nobeera n'abakuwa kamas, nobeera n'abakuwa omanyi Lamborghini tekuba bulango.
nenga tebazigula because there is always that particular cluster y'abantu abalaba content omulungi. Yeah. Good content doesn't sell, especially to shallow minds. Exactly. But those that have the powers to actually buy, beba silent majority ababeerayo. So you can just do a blended approach. Nobeera n'aba vibe ne baleeta kamas, nobeera n'omu nga yezze kusomesa nakulambika nsonga. Tugezaako kikola when you go through the channel. I've tried to do it. There are people I'm trying to bring on board here and there, but like I've given you that aspect. Yes. Our society moves at a certain pace. There are so many people who have raised the issue you're raising, but society have in a way is stuck. Now there are things you wish and say njagalo chikola Naye. no chigezaako ne bakigaana. But then also I will shock you Kyamagero. I was telling someone tulina group y'aba YouTubers, PAL content creators. Bo bali nnyo mu luzungu abasinga nga bobimanya ebintu byabwe ebyo. Yeah, and you go to their channels, you visit them, guy ataddeyo show alunda bumyu aina 100k views. Yeah. Oba okitegeera. So I think it also comes back to how we built the brand over the years. Oba okitegeera. Yeah, but we shall also work on that. I always appreciate when you tell me. Naddala ekintu kya talk and talk mwetaaga okweyubula. You need different voices. Mufune eddoboozi ly'omukyala musheeya. Omukyala ali rational nga si waalaala. Can you find a woman who can possibly work with the same tone and language nga Sandy? Anti kati ekiriwo abakyala abo twabayina ne mukutandika. We had Julie Erusa, we had Straka, we had like 4 ladies have been on that show. Yeah? Naye problem gye batya, they fear the backlash. I think they don't have thick skin. Okitegeera. And challenge eriwo kati nze ngenda kugamba. Olaba issue ya rage eyo gy'oyogedde. Nze nagezaako musuulira tawulo. Nkyanedde omusajja nagenda olaba an idiot bwe yagenda ku TikTok yatandikira ku nze. Otegeera? Of course. And it's the biggest challenge nti ne bw'osirika n'ogamba nti nsirise soogedde. There are times Jenkins wajja n'aleetera Bobi Wine. N'osirika. N'omulaba yennyini nga kasuku otidde n'okwogera biki. Bw'ogenda ku TikTok, you see an idiot. Ng'ali ku linnya lyo gwe kwatandikidde. But you know why they attack you? Okitegeera kye ggamba? Because you're the anchor of the show. Now that is the problem. Kati nze ekyo kyo nsobola okigumira, but bali abakyala boogamba kati mukazi wattu ajja bamuvumye ogira oli asobola okukwata ogira agabeere oli awo simaati olina na kabina oba okitegeera kati self esteem yaabwe neebeera nga okitegeera. But I believe there are those. But nonetheless, yeah. But we shall, we of course, as we sit down to review quarterly and all those things, we shall put that into consideration. Lwakuba yeekiriza izo obutakitwala bulungi n'akujjira. Jenkins, abantu nga Jenkins sibatya lwa nsonga. Their exposure to content creation and curation is unique from me. Ali mu mulembe gwa block programming. I am in multimedia programming. Ayinza obutabitegeera. Yamanyi content creation, curation tagitegeera. Kati ye bwanzijira, it's okay because he's an emotional guy. You allow it to pass. Oba tolina kumuddamu. Kyakubiri, I think akaddi ate Jenkins aveemu obutaagaliza. Buli walumba abaana bano abato kyannuma nnyo bwe yalumba rage oyo because Jenkins kitegeeza ye tazimbye social structure egenda muyamba nga akaddiye because ate abandi muyambye baakuba. It is not by accident that Sandy ali sensitive and careful on how he blends the conversation. He is a mentor, he is a leader. Tosobola abantu ne bw'obasigamu obukyayi. Time comes and people get tired of anger and rage. They realize you're the problem. So byayogera olumu
simunenya ava mu generation endala nva mu generation endala exposure yaffe ku media management and strategic communication endala tone of language and choice of words nabyo birala so at times aba tagwana kuddwamu tolina kumuddamu you allow it to be Kasuku live Chichi. Can we start the show again? Or we continue, Mr. Producer? We can continue. So, nina banafu abalemfai bano ba international payments. Go download the app Lemfi. Abantu abali USA, UK, Canada. Betukyariko saawa eno abaweereza Uganda wano. So, for any international payment you want to make, oyagala sasula masanyalaze, school fees, oyagala hospital bills, n'aba pledginga banayenze ku mbaga awo ngenda bawa sente beziti bedanga wefunira Lemfi international payments ate mbaga bagita kyeyo code is it a code gyoteekamu kasuku bebakubuuza wali kasuku gwoba oteekamu tusobola osigala nga tuli mu business asajja ano olwo yanalaba nti ate betuwogera nammwe ne mugenda ne mukola ne mugezesa ate ne musiima ninayo omwami yaŋŋambye nti ya omulala nambuuza nti kati kasuku ewalala gye wali watugamba tuveeyo tuli wano kati ku Lemfi banaffe aba Ryan Air Global Cargo nabo bakutegeeza nti gwe ajja ebintu e China babikuleetera ku nnyonyi in record time. So if you want to bring your goods from China to Kampala, Ryan Air Global Cargo. Abantu bano bonna benjogerako enamba zaabwe zigenda kubanga ziyitawo awo wansi. Gwe atulaba nga bw'otuwuliriza osobola okubeera nga ennamba ezo zijjawo ate nosobola okubanga obakubirako. Nina obuzibu bumu oluusi betwogera ebintu bino ate omuntu nakubira essimu. Kasuku nakulabye ku YouTube ng'oyogera ku Ryan Air Global Cargo. Nsaba ku nnamba yaabwe mukwano. Oluusi ekyanguwa kye kyaggwa okuddayo n'oriwindinga sheeno n'olaba we wamulabidde n'owandiika ennamba eyo y'ensonga lwaki tuziteekawo awo osobola okubeera ng'ate ekintu okikwasaganya. Tulina ne bannaffe aba Monia Slimming Tea. Abakyala abali eyo n'abaami ng'oyagala kusalamu waliwo yaŋŋambye nti kati gwe Kasuku ogwo lubuto nga saagala kusala mukwano tobuzaabuzibwa n'olowooza nti njagala okweggyako wadde kiro. Nedda njagala kusigala nga ndi bwenti naye nga bba abaagala okutoolako osobola okusalawo nti njagala kubeera mu shape ng'eya Andrew Kyamagero nga weefunira Monia Slimming Tea kuba waliwo abakyala abagaa nti nze well built man kwenfiira ate waliwo n'abagaa nti masavu ate nga gookya nga Kasuku nze awo tonzijaawo kati nze kambeere n'abaagala masavu ate nga gookya gweosobola okukozesa Monia Slimming Tea obeere nga Andrew Kyamagero. Naye nga byonna byonna tubyogera, there are two things. You have to work out, that is one, and you have to mind what you eat because it won't make sense for you. It's like going to a hospital ne bagamba oyina omusujja. Ne bagamba nti bannaaye omusujja ekiguleeta butasula mu butimba bwaki ate oli ku medication era akatimba k'ensiri n'otakeebakamu. Definitely ogenda kusigala ng'okola ki ate ogambe nti omusawo takoze eki. So as you take the slimming tea, the detox, you have to mind what you eat and you have to work out. Yes, simple magic. Nsonga ezo osobola okuba nga osifuna. Abasigadde ngenda kuba nga nnyongera okubannyonnyola. But this week, Kyamagero set the internet ablaze. He was hosted on Bump Love. Era submission ye producer osobola otuwa ku submission ya Kyamagero awo. So if I tell you that help me prepare my dinner, and you say, babe, but we are all working, I've also equally just returned, but you can microwave your food. In my culture, just so you know, I don't have a microwave in my house. At least security. I'm a Muganda man, and we have, thank God for the renewable energy. You can use green petrol and then you lit it up. You're telling me to go and I make my own food. I make myself dinner. Gwe, ogambe mwami I'm free. Genda, yeah? You're pointing me to the kitchen. That's not my office. I am a man. My job is strategic at the very top. You're sending me in operations. I won't come there. And as a Muganda man, I won't beat you.
but I won't eat food. And I won't prepare that meal. Do you know what you're doing? You're pushing me now to pay attention to the other restaurants that have good food I want. Because I told you, it takes a lot of guts for a man to decide every day to come back to you. So he submitted saying that for him, awula Kyamagero oli musajja nnyo. Naye bulijjo abantu bagamba nti Kyamagero ye kalekaleko. Naye ensi kati yategedde nti ne Kyamagero tayagala jjoogo. Ne balyoka baleeta vidiyo yo ng'oyoza ebintu ku Women's Day. Ne ngamba Uncle Chams namugambako ky'okuwoza ebintu. N'agamba nti akasuku once in a while. But of course you're going to explain that to us. I don't explain. And of course there came the discussion of bw'oba toli mufumbo toteesa bikwatagana ku bufumbo. Then also that arose. So the discussion that you had, how did we get there for starters? The one thing is njagala okwebaza abakasuku live naawe okwebazaamu ekyensuso. I got a call from my sister Jackie. Nangamba kasuku mukwano gwo nnyo. Namugamba that one I know. Nkwebaza nti when I had malicious people ne bakusasula ne sente wagaana okwogera ebyakalebule. I'm aware abaku obukadde 7 n'obugaana. I'm aware other bloggers were given money and they took the money. Thanks for being loyal. Welcome. Ensonga gye twadde twogerako ekisooka kya byonna si ya buli omu. Eno guno si munnyo nti mubaka mweguli. Ensonga ya microwave na fridge. Kati gwe abugumye emmere ng'ogitadde mu katifini n'ogissa mu mazzi n'ossa ku ssigiri ebugumire mu katifini emboozi tekukwatako. Kyakubiri, bw'oba nga toli mwami ng'oli just musajja naye nga toli mwami, you have no right whatsoever okuteesa to join this conversation. nze mbyogera baganjogera bubi. Omwami yaliwa? Omwami ye muntu alabirira amaka ge, akulembera amaka ge. I can make all these kind of demands because I'm a husband and I'm a father. Yes, yes. A father and a husband is someone who leads the home, provides for a home, protects The home. the home. Yeah. N'abalimu. Bw'oba ebigwa mu kkowa ebyo tobikola, totawaana kukomentinga ku mboozi ze. Nalabye abantu bangi nga bayomba, abamu bava na mu kabira ndala, and it beat my understanding. Nze nagambya ze muganda maani gw'oli muteeso. By the way, keyword waliwo neyagambye n'agamba nti bannange, this is Buganda culture omusajja gy'ayogeddeko a Muganda man. I told you as a Muganda man, oli muteeso, oli mukyoli, oli munyankole, oli mutooro. What does your culture say? Nze gye nakuzibwa, these were non-negotiables. In your culture, what are the non-negotiables? That is one. Two, buli mukyala yenna eyayombedde ku nsonga eyo ya microwave, they are not fit to be wives. Simple and plain. Bwe bakugamba nti muganda wo yagenda wa nga yafumbirwa ogamba aliwa? Ali mu bufumbo. Mu bufumbo bakolayo ki? Bafumba. Omusajja akola ki? Afumbirwa emmere. Simple. Simanyi oba abantu exposure yaabwe ne cultures ez'enjawulo ezimuteli in depth. Nkugambye nti nze ndi musajja Muganda. Newankubadde emirembe gikyuka and they evolve, waliwo bye sisobola kukola. It's inherent in my culture. Nagambye ng'omusajja Omuganda, gwe mu kabira gy'ova bagamba ki?
and I will respect your kabira as it is. Ekirala kyenjagala otegere Kasuku bwe twayogedde ku kintu kino omuliro gwasituse nnyo okuva mu bakyala abatali bafumbo okuva mu bakyala abali divorced n'okuva mu bakyala abava mu bitongole NGOs ne CSOs ezidrumming new rights. Abakyala abasinga ababadde boogera nga bayivu nga basomye abasinga bafumbye okumala emyaka 2. Kye batayogera no ku social media nti ewaabwe bababa bwe basiga babayisanga baami because they take care of them. Omusajja atalabirira maka nti alabirira omukyala we n'alabirira abaana n'abaweerera n'akola kitalina right kwogera bigambo byenjogera nti tompa mmere ya microwave. Keyword omusajja atalabirira we wali we watandikidde n'ogamba nti bano bw'oba manyi baakuwasa mukwano. Avoid the discussion. Eno giveemu guno si munnyo nti mumakamu. So my conversation is entirely to husbands and fathers. Not men, not just men. Not just men. Fathers and husbands. Abakola omulimu gwabwe nti ndi taata, ndi mwami, nfa ku maka gano, mbalabirira, mbagunjula, mbawa n'obukulembeze obulungi mu maka muno. So nina ebintu bye sigenda kukkiriza kubeera wano. Kyakubiri kikulaga communication levels eziri mu maka. Omusajja gwe bawa emmere ya microwave ya creating a precedent that it's okay from the word go. Okay, but Ulira nti olunaku lwe baasooka ogimuliisa teyabuuza lwaki. Omuntu ali mu America, omuntu ali Canada, omuntu ali mu Luxembourg, ebulaayi eyo, eno emboozi naye temukwatako. Because ezensi zirina scarcity of organic foods. Kyakubiri ezensi zidduka ku speed etategeerekeka. Time is key. Muziri ensi wano mu Africa kyanjawulo. Nkomyawo emboozi eno nti egenda kusigala mu Africa. Wetuba Nkutwale Japan. It is a modern world but with culture. Bavaako ki? Kati ffe abalowooza nti tutambudde nnyo ensi ne tuyiga okwogera enzungu n'okutayipinga ku mitimbagano, tulowooza nti we have lost our touch with culture. No. Kye tuli mu kukola kwe kukwata emmotoka ya Toyota, katugeze nti ffe abali mu Africa ffe Toyota. Emmotoka endala bw'otambula n'ogende mu Germany n'olanda engine ya Germany eba stronger. Nojja n'ogamba kati Toyota eno mugiggyeemu yingini eno tuteekemu eri ey'amaanyi. Transition za gears za njawulo tegenda ttambula. Kati gwe olw'okuba ng'osomye nnyo, olw'okuba osobola okwogera oluzungu n'oseereza, olw'okuba owangaala n'abazungu n'omulembe ogukyuka ogwogera oluzungu, tekikuggyaako buwangwa na nnono kw'oli. Ontegedde bulungi? Bw'otambula n'ogenda mu bazungu, bino bisoboka because environment yaabwe ebyenebolinga. Ntegerekeka. Nti it's okay to microwave food when you're in London because ku metro you have time to catch and you don't have time to come and cook maybe. Naye bw'otuuka n'okiraba eri n'okikopo okireeta e Kampala, the environment will not enable you sustainably to win. On that. Kitegeeza ki? Bye tugenda okukoppa tugenda koppa tulekamu. Okitegedde? Omusajja e Bungereza ateeka okukwatagana ne mukyala we ne bayambagana mu mirimu egy'enjawulo naddala mu nju olw'ensonga nti
complementarity mu nsi eri etambulira ku sipiidi eyo. Omukyala akola, omusajja akola. Buli omu alina kyaleeta ku mmeeza. Webale nnyo. Si byaffe byawano nti omukyala ne bw'aba akola omusaala gwe taguteeka ku mmeeza. Akati nti awo wali double standards. Abakyala bagambye nti ennaku zino ffenna tukola 50%, naawe leeta 50%. Omusajja alina okusigala nga bills z'ewaka yazifuutinga. Omukyala newankubadde alina ssente, abo bennyini abagamba mbu simanyi we are bringing 50-50. Mukwano bw'otuuka n'obasaba ssente zaabwe efuuka ssente ya kikyala. These are double standards. Naye ate ezange zibeera zaffe. And it's okay. A man must pay all bills at home. Kubanga nze mu culture yange ng'omusajja Omuganda, ssente y'omukyala it's crisis money. Nti mwami Kyamagero akola, atuuse bw'atuuse, omulimu guweddewo. Omulimu bwe guba guweddewo, mukyala Kyamagero ssente ze z'alina zigenda tuyamba okuyita mu mbeera eno. Naye nga tatudde waka. Kyamagero akeera ku makyera n'agenda n'asigala ng'anoonya emirimu. But while we are in that state, ssente y'omukyala weekola ki? Weekolera. Weetuyambira. Naye n'omukyala ssente agenda zijjayo ng'omwami ono abadde mukulembeze. When he still had money. Nti abadde alaba nti omusajja w'abeeredde ne ssente. Abadde abalabirira. Ng'aviibwako ssente ye. Weebale nnyo. Kuba waliyo abasajja abamu Kyamagero ng'era alina ssente naye era talabirira. Kati kamukunnyonnyola oyo omwami bw'atyo. Omusajja eyakulira mu maka nga temuli taata. Teyalaba nga taata ata ssente. Yalaba maama buli kaseera yabawaaki ssente. Abasajja ekikulu ekyo bali attracted nnyo ku bakyala abakozi ennyo. Nti yayagala nnyo omukyala nga akola nnyo ng'agatta nnyo obwongo. They attracted to such women because mu bo balaba nnyabwe in making. Kati ye ne bw'atuuka n'abeera nga akola ssente ezeegasa, okuwa omukyala ssente kimukaluubira because bwe yakulira teyalaba musajja awa ssente. Era bw'aba aziwaayo ayomba. Kati abo be bakyala babadde ba raisinga storm. Nkujira omusajja agwa mu kkowe eryera okumuliisa emmere ya microwave takirina mbuzi. Ate anaateesa atya? Bakuwaayo enkalu ate otandika otteesa. Kiri bwe kiti omusajja yenna, omukyala alaba vidiyo eno, togezanga n'oginya omusajja n'otamusaba byetaago. Because he's a provider. Ne bw'oba olina ssente, ng'omukyala olina ssente, tambula genda omugambe mwami Kyamagero, emmere erabika ekendedde, masannyalaze galinga agaggwako. Because inherently agenda kufuna obugabirizi abukuwe. Kati gwe bw'obeera ne ssente n'ogamba bino ngenda byekolera ndaba takola, you're going to bruise him. Agenda kuggwamu amaanyi nga takyalina obusajja bwe bukende because he can't provide anymore. Agenda kuggwamu amaanyi. Let me tell you, we twakulira Kasuku, even today, nze sitambula nnyo na cash, you know that. Naye Linda abeera ne cash. Bwe tuba tugenda mu church, era ajja mu kisenge n'aŋŋamba, mwami Kyamagero, zino change gwe tukola ki? Gwe tulina. Bwe tuba tugenda wano mu ddiiro nga ŋŋamba, Mandera, kirabo kyo kiikyo mu church. Zaza, kirabo kyo kiikyo. Mukyala wange naawe kirabo kyo ki? Kiikyo. It is not by accident. Because gye twakulira, twakiraba nti taata ateekwa okuba nga agabirira. Era mwe muva n'ekigambo kya taata nti taata atata taba taata. Because taata taata ate obuyinza n'abuwa ku nnyammwe era n'abuzza. Tabuwaayo bwonna. Abuta bw'abuzza ye taata.
You understand? Yes. So bw'osanga omwami nga tata ssente mu maka ge nga talabirira abaana ng'okusasula renti omukyala amala mwogerera okuva kuno paka emaya ne badda, njagala otunuulire nnyo omusajja oyo gye yakulira teyalaba taata ata. Kati ekyo ne kireetera omukyala ono okubeera nga buli bbiiru yagenda ogikavalira. Omukyala ne bw'aba nga alina ssente ng'omwami talina ssente ng'asobola okufuutinga bbiiru y'ewaka, mu buwangwa bwaffe ng'Abaganda mukyala oyo yajja mu kisenge n'abuuza baze kati tugenda kukola tutya kubanga mmanyi landlord yankubiddeko ku ssimu n'amugamba nti wabula nina ekikyankutte olowooza asobola otugumiikirizaamu wiikingi emu nti engeri gy'abadde ayogera musunguwavu. Kati omukyala omukuze, omukyala omuteeketeeke awo waakugambira nti mwami mbadde nninawo emitwalo 5 naye gya kibiina nsobola okukuwa zino ne tumusasula pressure eno n'ekendeera ziri bwe zijja ne tugatta. Omwami omukuze era omugunjufu bw'afuna ssente aziddiza mukyala we kubanga ssente y'omukyala ya crisis. Now there is a crisis here, money is coming, naye obwetaavu buli agent. Tugenda kukwata ku z'omukyala, we manage the crisis, naye ziri bwe zijja nteekwa okuzizzaawo ate oyongera namu n'omugamba nti emitwalo 5 ge wampa nkuteddeko okwo emitwalo 7 egyabiri enviiri ezo mbadde njagala tukyuse namu. Oyo ye mwami, si musajja, mwami. Byanjawulo. Era ffe w'omanyira ng'obuuza omuntu otegeera embeera yaabwe waka eri etya, omubuuza nti waayo omwami ali atya nti Isaac gy'ali ka Isaac ako nga tayongeddeeko nti mwami gu kalina kye kategeeza gye ndi nze abuuzizza nti Isaac is not a provider anymore. Ye kodi. Kati ffe abasajja abafumbu bwe tubuuza tubitegeera. Era abasajja abalala ababadde bayombera kino abasinga si bafumbo nti abeera waka gwe kasuku. You must respect anyone who is married, whether a man or a woman. Ng'akeera buli ku makya n'ava mu nnyumba y'emu n'omuntu y'omu every day. Waliwo kye bayita compromise gy'otamanyi. Sometimes things go bad, but you go back home. Ekyo kikulu because omuntu ono omutegedde. Andi kati waliwo agenda okugamba era abatali bafumbo nabalabye waliwo wagambidde nti oba it takes a lot of guts coming back home. Amaka oli n'agamba nti kyama, we thought this is your partner, why could you make it like you're doing them a favor to come back home? Oh dear. A man will only come back home to a peaceful home. Ompulidde bulungi? Omusajja agenda kudda ewaka mu maka agali peaceful. Teri musajja agenda kudda waka gye bamulengezza buli lunaku. Teri musajja agenda kudda waka gye bayomba buli lunaku. Bali eyo mu mabaala bavaamu saa 6 atuuke nga mwenna mwebasi. Kubanga ewaka awo tewali mirembe. Ewaka wawummuza. Bwe baba tutraininga nga ba anchor batugamba make sure your home is your sanctuary because you're not allowed to be in bars. So ewaka awo kakasa nti kyekiddukiro kyo. Kati bwe nsalawo ne ngamba nti kanwane n'ensi naawe ogenze kulwana n'ensi yes naye nkomyewo. By the way, bwe tunaakitegeera mbu it is not a must every day for your partner to come back home. Si kyabwewaze. It is not a must. Kasuku mukyala wo byayitamu every day okudda ewaka bisoomooza
bikema binyiiza but everyday akyuzinga n'agamba kakole ki kakomewo naawe n'okyuzinga ng'omaze okukola byonna bino simanyi luseke waati luseke nyamu n'ovuga emmotoka n'enzireeka odde ewaka amakulu mu kyo galiwa nti you guys communicate naye tetulina kulagaya kubeera complacent kumanyiira bantu. But Uncle Chams, when you're married, can you say you're not going back home? Because you had a bad day? Bad day siyengana okudda ewaka. What is the condition at home? Oh. I can have a bad day. Naye bwe nvuga n'enzira y'ewaka n'ensanga Linda nga naye ali mu mudu etategeerekeka. Akati ate ngenda kubeera mu mbeera etali nnungi. I'm just going to be overly stressed and all. Nene ng'ovudde ku ekyo bwe mbanga nze musoose okudda ewaka n'akomawo. How do I receive my partner? Anti omuyise partner. Mu receivinga ntya. Oludda nga ntandikirawo nalinze dda wano sinnalya ekigambo kulikayo kyekisookerwako era engeri gyagenda okuddamu egenda kukubulya whether the day was heavy or it was light. Bannange leero kulikayo nkuliseeyo. That's an entry point getting mu bulamu bwe mmanye leero kibadde kitya. Naye bw'anambuuza nti kulikayo era nga nange mugambo waayi leero nvuddeyo naye baaba mawulire leero gabadde mazibu. It was either depressing or it was hard. Twogerezeganya. Nze kitandiisa mmere ya microwave because munnange njogera naye. Wiiki gye nsoma amawulire tafumba kyaggulu. She doesn't. Because ngenda kudda ssaawa 5. Nina ebisumuluzo byange. Saagala kuzuukuka ate muzuukuse anzigulirewo. No. So there are two things here. I pick what is comfortable for me from my tradition and I pick modernity that is going to work for us. Okay. Kati mwe temugenda koppa byonna lumu ebituwete mbituteekeko tekigenda soboka. There were two things and for me this is where I want clarity. You said when you come back home mukomyewo mwembi mukola so you come back home then the madam tells you nkoye nnyo emmere eri awo giteeke mu microwave ogibugumye olye. That is one. So the point of contention in my mind was madam akugambye take emmere mu microwave ogibugumye. That is one. Is it the pain? Is it the woman telling you to do it yourself? Is the pain coming from the fact that the food has to be microwaved? Or because there is this Kyamagero, there is you going back home. Yes, we understand you're both tired, and the food is there, and the madam microwaves it and gives it to you. There are two things here. One, I'm a Muganda man. I don't serve myself food in my home. That is one. Two, microwaves are not allowed at home. So you don't have a microwave at home? Kati Kyamagero soko olindeko. Because kiri kyoyogedde nze I agree with it. Ogamba nti no, you don't serve yourself food. Kyeki kyengamba nti for me I can go back home n'omukyala, omukyala n'agenda n'aggyayo emmere. For example bayafumbiddwa n'agibugumya mu microwave n'agimpa. Kati what you're trying to say, when you go back at 1 a.m. Madam has to okuma essigiri oba gas emmere agibugumye. Era tokitegedde. Kyenjagala nti ffenna abasinga we twabadde awo. Ye clarity gye nkuwadde luli. Ne nkugamba nti wiiki gye nsoma amawulire nzirayo ssaawa 5. Naye yo wiiki tafumba. Era nze nina ebisumuluzo ebyange okweggulirawo seetaaga bataataaganya nga beebase. Because I'm coming back past time. But the week I am not anchoring news nga nzirayo mu budde nga bukyali tufumba mmere gye tugenda kumalawo. Microwave is meant for mawolu. So kati gwe kitegeeza zino ennaku endala you don't go home late. Why should I go home late?
ne bwe mba wakuddayo nga nzirwa kuddayo leta I communicate kati bw'otuuka eka kaŋŋambe ku ssaawa nga mukaaga mu wiiki gy'otasomye mawulire maybe you're from a function or what you don't eat food. This is what happens bwe mba wakuddayo beyond 7 p.m. aŋŋamba mukwano ebyo bigenda bigenda kugwa ssaawa nga 3 era abuuza olidde because we don't have dinner at our home past 7 p.m. Bigenda kugwa ssaawa 3 ebyo byonna obikola olidde ne mugamba nalidde late lunch najidde saa 10 so this meal can take me to another day. So we have communication between me and her. Kyamagero nkwano kudde onyali okudde there's something I'm trying to process. So on these other days when you don't have like a function you're doing or what, you're home by 7. By 7 I'm home. Actually, olumu nkeera nabo by some enda mba natuuse because emirimu gyange egisinga I work online. Ntuuka ewaka neneetereza nengenda nempikinga mandira nemujjayo ku ssomero zaza mama we naye namukomyawo and we are home by 7 amawulire g'akawungezi galina otandika nga tuli mu kusoma nga tuli mu kulya kyaggulu. That's the rule of the house. Okay. Kati gwe so kati kyentegeddemu I think guys I think for purposes of context I think fenna Kyamagero tetwamutegedde okusinziira ku lifestyle yaffe kuba kati abantu abamu kati nganze I don't envisage myself going home but you see, at 7 on a daily so for me it will be understandable if I have to if I go home and madam has to microwave the food. Tutandikire wano. What is your culture? I'm a Muganda man. You a Muganda man? Yes. What culture is your wife coming from? She's a Muganda. She's a Muganda woman. So, bwakugamba nti agenda ku microwaving, if microwaving your food in your home as a Muganda man, you go with the trend is okay with you, so be it. But again, when you create that precedent, oli na microwaving mmere n'agikuwaawo, there are undertones ezigendamu ze tutalaba. Nga food omusajja okugirya ewaka, it is the last mile of the person who prepared it. Last mile kwe kulyako. Nti omukyala ajjula emmere n'akutunuulira while you're eating. Because bw'oba olya, you start to give feedback. Munyogo leero bannange. Era nagamba nti enkya tujja kukola bulungi. While you're eating, there are times I go back home and Linda insists to sit with me while I'm eating. Nemugana egwe teweraba nti okooye. Okooye olunaku olukubobonze. Nagamba, I know, but I know when you're eating, you're going to give feedback. Food is an entry point. Nabagamba nti food will be used against you as a man because they know it's an entry point. Omuntu akugambye nti the easiest way to get to a man's heart is through his stomach. Kati gwe omwadde omukyere ogumaze mu firiji ennaku 4. Bw'oba okola ng'oli mu ofiisi oli mukyalo okola, genda ofune maid. Get a maid and supervise the maid. Mukubire mubuuze prose leero tugenda kukola tutya nti fumba omukyere, fumba amatooke, teekako lumonde n'ebinyeebwa. Mu binyeebwa toteekamu munnyo nga bwenzija. Nyamba ennyama eyo oginsalire nzija. Bw'omala okukwasaganya prose, because that's entirely your docket. You check on your husband. Nti mwami mawejje otuuseewa nti ndi mujja muweekawo empe wano munjiko naye naatera otuuka. Omukyalo omugunjufu yakuzibwa bw'atuuka ewaka agenda mu kisenge, manya mu kisenge yejjako bye yejjeeko, abuuze abali ewaka, abuuze prosi kandabe bw'obifumbye.
because this is hako ali mu bufumbo atandika okusiika enva emmere eri prosi yagikoze n'ebirala zino enva yagenda okukola ki ozifumba because abasajja bamanyi omukono gw'abakyala baabwe naye ddala byabaleekaana I can tell nti eno emmere prosi yagifumbye oba eno linda yagifumbye era bw'amala okugiraawo omukyalo ono alina omukozi yakubidde omukozi n'amuwa instructions bw'agenda okukikola bw'akomyewo ewaka n'akakasa if everything meets the quality then ye n'afumba enva era najja najjula kati mmwe mufumba lumu abakyala b'omulembe guno baagala kufumba lumu ku Sande emmere bagisse mu butifini bagisse mu firiji waggulu atandika okukubya excuse me atandika okukubya agambe nti Frank ndi mu jaamu nekebera mu firiji awo mu upper deck kati akakabbulu mwe muli enva kana akagunu mwe muli omuceere jjayo microwave ng'olye n'ekisajja ne kigamba it's okay anytime nze kati nze kisookerwako ddala ebyo tebibaawo nze kyokka kyendaba ekisoboka which is viable for me is the madam is going to prepare the food yes but maybe because you've come back late she's going to okugibugumyako naye agifumbye n'agiteeka mu microwave n'agikuwa era yalina oginsavinga nina mukwano gwange ye omukyala yaŋŋamba ne babeera ne bbaawe mu ndongo ne batuuka ku 8 omusajja yamugamba talya mmere ya mukozi era bw'agiyingire effumbiro n'aliyingira omukulu nga yeebase n'amuzuukusa owayo emmere yayidde nze kyesikola omukozi tansavinga agenda kufumba as instructed by the lady of the house the lady of the house ajja asavinge bazze that is in my culture mwe mu culture yammwe simanye ebyamu bibiri waliwo nno waliwo scenario bbiri ezo nno nazo tujja zoogerako one day wajja bbaawo ali kyogerako ekyaki waliwo abagamba mu bo tebalya mmere nga sinsaanike akyayagala ettooke erinyige nga kuli ku bokisi okitegedde kati ate waliyo n'abatalya mmere emu nti omuleetedde muceere gwokka. But you see, ebintu bino njagala tubitunuulire from the context of our upbringing and the cultures we come from. One size fits all, it's a shallow approach of mind. Bw'otandika okulowooza bw'otyo. Tuva mu cultures za njawulo. Kyobera natandise wali nga nkugamba nti omusajja yenna agenda okudimandinga bye tyogerako wano oteeka okuba ng'oli taata ate ng'oli mwami alabirira ewaka. Bw'oba tokola bintu ebyo togeza n'odimandinga bye twogerako wano because you don't qualify. Okitegedde? Ne bw'oba olabirira abantu beewaka ng'abaana bo balabirira okubasomesa obasomesezza byonna obikola kyanguyira omukyalo okuwulira ebintu bino. And let me tell you Kasuku, power dynamics shift when a man makes 50 years. Nti wano wakati w'emyaka 2 n'emyaka 45 tulina obukuubagano. Kino sikyagala, kino tokyagala, kino sikyagala, kino tekibaawa, kino tekiribeera mu maka muno kino. That will happen. But along the way ne mwetegeera. Era osanga omukyala essaawa zino ng'alina emyaka kangeze 6 naye ng'agamba nti kitamwe mba mugenda mumuwa obutunda tanywa butunda wa watermelon. Lwaki? Because ekaatuuka bwerwawo bwe munaagikola amangu n'agisanga egenda kuba eyonoonese mugikola akoze eki? Atuuse on site. Yategeera bbaawe ate n'omwami n'ategeera mukyala we. Kati abantu abasinga abali ku mikutu naddala gino gimugatta bantu gi social media aboogera ennyo oluzungu ba rights activists abavaayo ne bagamba nedda that is in slavery. Njagala obakubemu ttooki nnyo bo obufumbo bwabwe buwangadde. Amaloboozi ge bakozesa ku social media gali paid for kubanga funding ekitongole mwakolera yeeyo ttooni mwamwagala. Naye bwadda yeewaka alabirira bazze kubanga ne bazze amulabirira. So saagala tubeere ku mikutu gino gimugatta bantu
tugambe nti ekikola ewa Kyamagero kye kigenda okukola ewange. Emboozi ze tussa ku mikutu bwe giti londamu ekikkolera ekitakolera tokola ki tokikola. Nakugambye nti bills zonna ez'ewaka omusajja yalina ozifootinga. Muve mu ebyo ebintu bya 50-50 because 50-50 tekola ge mazima. Omukyala agenda funa ssente ze azikukulire abeere nazo because naturally omukyala alina kuweebwa. Era bw'osanga omukyala ataakuzibwa baawo omulimu ne gumuggwako ssente ne ziba zakkekwa n'atandika okulabirira amaka akola crusade. Mbwagonna amaka mugalabira wabula mbonaabona. Omusajja mulabiridde mugulidde engoye abaana nze mbasomesa ninga atalina musajja kubanga gye yakulira tebamuyigiriza mmizi n'amaka bwe gakola. Naye ng'ate in that particular time sente ze zirina okuyamba amaka because a woman's money is crisis money. Kati togambanga mbu olw'okubanga olina ssente ebintu ebimu ogenda bibigula balo mutuukirire omugambe mwami gundi kino kiweddewo na kino kiweddewo na kino tukyetaaga ne wano beetaagawo obuyambi. The more you keep asking for providence from your husband, he will provide. Nga husband. Nene tubeera n'ebisajja ebirala ebyakula nga tebirabye musajja ata ssente. Nga y'okuwa ssente oteeka okusooka n'oyomba n'otuukayo. Abo gye bali. Teyakula takiraba. Kati omugamba okwerera abaana agamba nti nze eyampeera taata wange. Mama wange eyampeera tuweerera abaana bo. N'abaleka awo. Gwe kijja kwewuunyisa nnyo ogambe ne musajja nabakyono naye gye yakulira the patterns tekyaliyo. It wasn't there. Mama abwe yamuweerera. Kati ye buli mukyala gwanoonya nnyo omukyala nga mukozi nnyo ng'ayiwawo nnyo omubiri. Kubanga gye yakulira tekiri mu ye kuta ssente. It is not shocking nti si taata. Tata. So dynamics zino nga tonnatandika kunyiiga nnyo. Ekisooka bw'oba toli mufumbo eno emboozi siiyo. Kyakubiri bw'oba toli taata obanga toli maama oba mukyala eno emboozi nayo siiyo. Kyakusatu bw'oba nga tonna reactinga weebuuze mmwe mu kabira yammwe kikola kitya. Cultures differ. Me I told you as a Muganda man that was the keyword abasinga kye baamiisinze. Nene tubeeramu n'Abaganda abalala abatambudde ennyo ne balowooza nti batambula ennyo ne bayiga oluzungu n'okuseereza ennimi ne kibajjako obuwangwa bwabwe. Ekyo tekigenda kukyuka. So the keyword was as a Muganda man. What is your tribe? Ekyokubiri abavubuka abakyeyiya toteesa. No. Toteesa okyali ku mmase ya mukyala tolina mateeka gojja mmuwa. Tulinde mukko katini be tunaatuuka ku mboozi yo. Omwavu linda katini. Mwavu ata providinga wali. Ata providinga waka, yes. Linda mukko katini. Bw'oba toyina busobozi. Eno emboozi ya a Muganda man ayina obusobozi. Providing. So however in your culture what do you do? That's it. Do what your culture does. Kati gojja kulowooza nti because you speak English you are a European. Oba you are, what is the word? You are a white man. No. There are some things that are inherently ours. Yeah. And I think that is where most of us have gone wrong. I think the reason why most marriages are fading is one, that thing of 50-50. Abasajja babeera balowooza bantikuddeko tinze bensasula renti omukyala alabirire wano ewaka. Kati omukyala tobeera in position kumugamba kintu kuba afiiringa nti wano contributing awo equally nga ggwe. You see the contributions zijja nga muli ba mukwano nga mukkaanya. Ewanga amasannyalaze gaggwako n'engula yaka ne muteekako. Naye ng'ate yeerinda twakkaanya nti bills z'amazzi n'amasannyalaze zize. I'm going to carry the garbage bano abatwala kasasiro. Naye tekitegeeza nti lwaba talinaamu sigenda mulinnyiramu. Ngenda mulinnyiramu. I think our society and our world is we watuufu.
society yaffe wegoyinze wrong weewo. You want to act like your grandparents, but your grandparents were doing everything that enables them to do what they do. Kyekiri olyaga nti jjajja wange yalina abakazi bana nga bonna abeera nabo. Okay, but under what circumstances? Jjajjaawe yalina abakyala bana, yalina obugagga bw'ettaka n'ente z'enkana butereevu. Yabalabiriranga kwenkana. Ate ng'era abalabirira. Naye wetufiiririrwawo. Tuli mu mulembe, omukazi bukyanga mwaka gutandika tomugulirangayo wadde empale ya munda. Lingerie. N'ogenda n'ogamba neefaananye bulungi, kijja munyumira kangi mugulire. Tomugulirangayo wadde kiteeteeyi kipya oba boarding mpya oba blouse mpya. But you want her to look appealing. Tekigenda kusoboka. Era bwana ayambala engoye ze n'azambala ne zimunyumira, ye yaba yeetaddemu amaanyi ge. You didn't contribute. Nze bamanyi okuŋŋamba ewaka awo nti engoye zituweddeko. Kale nenzisonda ne mbagamba ezo za ngoye. Sigendayo ezo operations. Nalabye abakutte video ya Women's Day nga ndi mu kwoza bintu ne bagamba yono omusajja abagamba nti afuna mmere ya microwave. Women's Day obo ojjukira bulungi. Mukyala wange yali yakamala n'okuzaala nga twakafuna omwana ow'obuwala. Okitegedde? Mukyala wange akyawona. It's a Women's Day. Ne mbagamba kino si kya bulijjo, naye leero lunaku lw'abakyala. Kati ggwe oyagala nga twakazaala mukyala wange muteke ku pressure yemu gye mutaddeko ng'ali okay. Obeera mu buyabuya. But then also, so the storyline is gwasomye nnyo akola mu offices ne mu bifo ebyenjawulo ng'olina omukozi ewaka, supervise the maid but always serve the food to your husband. Eyo winde eyo mutagikwata bulungi ekyo wewali akazibu. Kyakubiri, mufumbe emmere gye mugenda okulya mugimalewo. There is no reason why you should keep food. When tuli mu Africa, we have an abundance of authentic great foods. Ekyokusatu muyige okwogerezeganya. Mwogere. Because kati gwe olw'okuba ng'osomye oluzungu ojja kiyita toxicity. Okimanyi n'abazadde baaliko toxic. Naye tewakikola. Muzeeyi n'akuyita n'agamba ani ali awo n'ojja ng'odduka n'agampeereza remote eyo. Obwongo obukugamba abadde asobola okusituka n'akola ki? N'agyeweereza. Naye lwakubanga ye nnyoko oba ye kitaawo. For one or two reasons, you'll do it, you'll grudge, but you will. So abasajja okudda ewaka n'abaami awamu n'abakyala okudda ewaka, homes must be peaceful. So mu mbuuzi ya leero, I just want us to take a journey and we look at our marriages or relationships. Yeah. How much do you know your person? How much do you contribute to their well-being? Obamanyi kyenkana ki? Ekirala njagala weefumiitirizeemu nnyo. Amaka go mugamanyidde nti kati gwe omukyalo osobola n'okugamba omwami nti we microwavingire naye mmwe tandika njagala otunuulira ekintu ekyo. Because tulina omulembe ogufumba ku Sande emmere ne bagissa mu butifini ne bagissa mu firiigi. Mbadde sikimanyiiko ekyo. Nze mbadde sikirabangako. Tulina mbadde sikirabangako. Tuli mu mulembe ogw'abaami bataata abatakyagala kusaba. Kati amaka tegasaba, amaka agataliimu ddiini na buwangwa nga galowooza mazungu gafuna obutabanguko gye bulaga. Temusaba, temukyagenda, temukyagubena byabwa, mulowooza yoso mugamba mbu you're so trendy. Trends bwe zijja waliwo ebituleka nga si byaffe. Obuwangwa ne bye tukkiririzaamu nga belief system yaffe tebikkiriza.
mu kifo ky'okukeera ku makya gwe taata kulembera amaka go ku Lwokutaano bagende basaale oba ku Sande obeera ne hangover oli mu kwebaka omukyala eyandikozesezza Sande abeere ewaka ategekere baze n'abaana okulya ekijjulo ekirungi bali mu zibranch tagenze kusaba wabula ali muki branch ali mu zibranch era beba abasinzo yomba naye nga Kasuku gye twakulira njagala tujjukire nti maama yakeeranga na ku Sande ku makya n'afumba emmere n'agirekako ne bagenda ku kyaki n'akomawo ne bajjula ne balya amakulu mu kyo nti belief system esigadde etambula njagala weekyalenjinge lumu ojje ku Sande otukyalireko ku jikoni wali olabye basajja bameka abali awo era obabuuza mbu what's going on leero Sande tolina kubeera waka n'agamba ewaka bamakuloni na magi so I come here to get authentic food ku jikoni ffe tetuneebuuza nti lwaki abasajja ennaku zino saavisi z'emmotoka zaabwe bazaala nnyo zikola ku Sande tebakyagala kubeera waka tetunnatuuka kwebuuza kintu ekyo nti why are they running away from home? Homes are not peaceful. Tuli mu kwogera luzungu tuli ku Zoom meeting because KPIs z'amaanyi eno mu corporate world gye tuli nti KPIs reporting deliverables z'amaanyi tuli mu kwogera luzungu kati tuba ne class endala abeefudde nti be ba deputy gods buli kaseera bali mu kusaba na kusiiba buli kaseera bali ava ku mulimu n'agenda simanyi mu overnight n'agenda wa pastor kati omwami ali ewaka atuuka ekiseera ne yeebuuza naye tufaaki okitegedde bulungi nze mukyala wange yangambye ye yeewuunya ate wuliriza abakyala abayomba wuliriza ebintu biri simple nnyo omukyala yenna namugamba bebi nkongedde ekisanja omukyala yenna asubmiting eri omusajja amuddiriza mwe ba yes man buli kaseera ba yes man mbu babe njagala kola nagamba babe whatever makes you happy go ahead and do it abakyala bali designed okucheckinga oba omwami akyali munda muggwe omukazi akubuza ekintu nga kya kitoletoole nga kya kipumbaavu nga yagala labo boona n'omukkiriza n'agamba ono taliimu naye ate n'agenda ewa pasita we n'amugamba pasita mbadde ngenda kukola kino na kino musumba ye n'akiisa mu mwoyo n'agamba ekyo si kya mwoyo kukikola tokikola ssaawa zino tukiwa obudde tukiwa okugumiikiriza tulabe gye kigenda okuggweera kati ate ffe no ntandika okwebuuza nti lwaki bakyala baffe bawulira nnyo abasumba baabwe okusinga ffe tulagayiza tuli mu luzungu it's okay go ahead no as a leader olumu oteeka okutunuulira ensonga ezimu ng'otegerera nti omusajja taata bamugamba ensonga ezimu n'agamba kale bamugamba kale kitegeeza n'agamba mpulidde nkitegedde n'asirika ne mulinda feedback n'agibawa nga ayiseewo ennaku ezi kati oli gwe bakubira essimu basigala bamugamba owaayo onojja n'agamba nja babuulira misita namugambyeko naye tannanziramu kati era abakyala bajjaga do I have to ask for permission to go somewhere eyo emboozi ya lulala anyway it's good having you back so when do we see you next month anedde ssebo eno emboozi yazze in the heat of the moment mbadde manyi tuzeemu ebintu byaffe tukole kyamagero buli mwezi nja kunoonyangayo tubeeko kye twogerako kuba kati gwola toyogera bino byaffe bisasamaza ojja with a point. So this is July. We shall be having you in August again. Of course, ne mu July ate wasobola okubaawo ekyetaaga okwogerako. Kyamagero yagamba ajja with a reason. Tajja buzi fwa. So it's glad Kyamagero, thank you very much sir. Lindako. Sigenda kukkiriziganya na bigambo by'oyisizaawo. Nja kujjanga kyetaagisa nkulu nga kyetaagisa. The beauty is nina okukkiriza n'abalina endowooza ez'enjawulo okujja ku platform eno okwongera okugaziya mu ntegera yaffe. Ninayo omwami ye yaŋŋambye nti kati
abazungu omwo mwe bayita okubreaking abasajja ebyo byowulira byogerwa nanga nze jangu nkunnyonnyole era benva wano gyendaga njogere mu kkona yawo. Yeah, but it's always a pleasure having you around. Not so many people, and actually ola man cave eyo gye mukola, I've met so many people abangamba about the man cave. Oluusi mbeera ngenda ku mulimu ne nteekako ne mpulira oluusi mba nayabise naye it's good okulaba because challenge etuyina abasajja bangi teri ayogedde nabo ate gwe ekyenjawulo ky'olina ku balala nti you have not chosen to be radical, you have chosen to be logical. Myama moderate. Tulina okutandika okwogera n'abasajja oba n'abakyala nga twogera nabo logically. Ebiseera ebisinga omuntu okuwuliriza ng'oli rational aba amaliridde okuwuliriza. Abantu bonna b'ogenda okuwulira abayogedde ku nsonga eyo their tone and choice of language eri waggulu. And oftentimes omuntu ayogera nga awaawaala nga eddoboozi alissa waggulu nga takkiriza bandi kuyisaamu ndowooza zaabwe abeera mu buyabuya era abeera mu mateeka kye bayita low resolution thinking. Tomunenya eyo gy'aba yava. Kitukakatako mu mulembe guno myame moderate mpiikinga ekiri mu culture ekinkolera nze n'amaka gange ne mpiikinga ekiri mu modernity ekinkolera n'amaka gange n'enkireeta. Lwe tunaakomawo tujja kwogera ku mulembe gw'abasomye abayita ba cool boys, cool men, trendy men abatakyalina muzannyo wadde ng'okulekedde. Amina. But also the key word should be Kyamagero atera nnyo emphasizing that every home has a way it is run. Yes. He will give you the insight, but how you run your home. Osobola okukera ku makya nga you have no problem microwaving your food and you're happy. But him, he does not agree with era that. Nze nkugambye nkijja ku culture yange. Yes. What is your culture? Byebyo. Until next time, mubeere bulungi, mweraba.